एक्सरसाइज क्लास 9th सब्जेक्ट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी क्वेश्चन आन्सर्स. व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर सगळ्यात आधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेलला ऑन करा. यामुळे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन लगेच मिळेल. तर चला व्हिडिओ स्टार्ट करूया. क्वेश्चन 1. मॅच द फर्स्ट कॉलम विथ अप्रोप्रिएट एंट्रीज इन सेकंड अँड थर्ड कॉलम अँड रिमेक द टेबल. Answer 1. Negative acceleration. The velocity of the object decreases. A vehicle moving with the velocity of 10 meters per second stops after 5 seconds. 2. Positive acceleration. The velocity of the object increases. A car initially at rest reaches a velocity of 50 km per hour in 10 seconds. 3. Zero acceleration. The velocity of the object remains constant. A vehicle is moving with the velocity of 25 meters per second. Question number 2. Clarify the differences. Distance, displacement. 1. Distance is the length of the actual path followed by a body between the point under consideration. Displacement. 1. Displacement is the shortest distance from the initial point to the final point of movement of a body. Distance, it does not have a direction. Displacement, it has directions. Distance, it is a greater than or equal to the magnitude of displacement. Displacement, its magnitude is less than or equal to the distance. Two. Uniform motion, non-uniform motion. Uniform motion, a body is said to have uniform motion when it covers equal distance in very small equal intervals of time. Non-uniform motion, a body is said to have non-uniform motion when it covers unequal distance in equal interval of time. Uniform motion, in this case the speed of the body is constant. Non-uniform motion, in this case the speed of the body is not constant. Question number 3. Complete the following table. तर इथे तुम्ही बघत आहे अशा पद्धतीने तुम्हाला हा टेबल लिहायचा आहे. Question number 4. Complete the sentences and explain them. A. The minimum distance between the start and finish point of the motion of an object is called the displacement of the object. B. Deceleration is negative acceleration. C. When an object is in uniform circular motion, its velocity changes at every point. D. During collision, total momentum remain constant. E. The working of a rocket depend on Newton's third law of motion. Question number 5. Give scientific reasons. A. When an object falls freely to the ground, its acceleration is uniform. Answer 1. When an object falls freely, the only force acting on the object is that due to the Earth's gravity. 2. Near the Earth's surface, this force on a given object is partially uniform, hence an object falling freely to the ground has almost a uniform acceleration. B. Even though
The magnitudes of action force and reaction force are equal and their directions are opposite. Their effect do not get cancelled. Answer: action and reaction forces act on different bodies. Hence, through their magnitudes are equal and directions are opposite, their effect do not get cancelled. See, it is easier to stop a tennis ball as compared to a cricket ball when both are traveling with the same velocity. Answer: 1. The momentum of a body is the product of its mass and velocity. The mass of a cricket ball is greater than that of a tennis ball. Hence, if the two balls have a same velocity, the momentum of the cricket ball will be greater than that of the tennis ball. 2. Also, a cricket ball is harder than tennis ball. Therefore, it is easy to stop a tennis ball than a cricket ball moving with the same velocity. D. The velocity of an object at rest is considered to be uniform. Answer: 1. The velocity of an object at rest is always 0. 2. Thus, it does not change with time. Hence, it is considered to be uniform. Question number 6. Take 5 examples from your surroundings and give explanation based on Newton's law of motion. 1. When we place a book on table, the book does not fall. This is because the same amount of force is applied by the table on the book as is applied by the book on the table. 2. Our walking is an example of Newton's third law of motion. When we walk, we push the ground in backward. 3. Direction with some force, the ground, its reaction pushes us forward with the same force. When we shake a tree, the leaves of the tree fall to the ground. This is because the leaves were in the inertia of the rest before shaking of tree. So, when the tree was shook, they fall down to attain their inertia of rest again. 4. If we try to push an empty cart and a cart full of bricks, it would be easier to push an empty cart than the cart full of bricks. This happens because the inertia of the cart full of bricks is more than the empty cart, and by Newton's first law of motion we know that more the inertia, more force is required to change the state of rest of a body. 5. If the push a bicycle and a car with the same force, the bicycle will have a greater acceleration than the car because the bicycle has less mass compared to the car. Question number 7. Solve the following examples. A. An object moves 18 meter in the first 3 seconds, 20 meter in the next 3 seconds and 4 meter in the last 3 seconds. What its average speed? सगळ्यात आधी इथे जो पण डाटा दिला आहे गिवन आपल्याला इथे लिहून घ्यायचा आहे. त्यानंतर एव्हरेज स्पीडचा फॉर्म्युला आहे टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल अपॉन टोटल टाइम टेकन इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3. यामध्ये आपल्याला व्हॅल्यू पुट करायचे आहे. 18 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 14 मीटर अपॉन 3 सेकंद प्लस 3 सेकंद प्लस 3 सेकंद. याची ॲडिशन केल्यावर येतं 54 अपॉन 9 मीटर पर सेकंद. याला जर आपण डिवाइड केलं तर आन्सर येतं 6 मीटर पर सेकंद.
तर ॲन्सरमध्ये लिहायचं आहे आपल्याला द एव्हरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर सेकंड. B. An object of mass 16 kg is moving with an acceleration of 3 meter per second square. Calculate the applied force if the same force is applied on an object of mass 24 kg. How much will be the acceleration? तर इथे आपल्याला ॲक्सेलरेशन काढायचं आहे. तर सगळ्यात आधी गिवन जे दिलं आहे ते आपल्याला लिहून टाकायचं आहे. m1 a1 m2 व a2 इथे काढायचं आहे. तर 1 आपण फॉर्म्युला आहे फोर्स इज इक्वल्स टू m1 a1 इज इक्वल्स टू 16 kg इंटू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तर याचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर येते 48n. द फोर्स ॲक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट 40n. सेकंड f इज इक्वल्स टू m2 a2. a2 आपल्याला काढायचं आहे म्हणून a2 इज इक्वल्स टू f अपॉन m2 मीन्स 48n अपॉन 24 kg इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड. द ॲक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. Question C. A bullet having a mass of 10 gram and moving with the speed of 1.5 meter per second penetrates a thick wooden plank of mass 90 gram. The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both move together. Determine their velocity. तर सगळ्यात आधी इथे आपल्याला गिवन लिहून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बाय द law of conservation of momentum m1 u1 m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2. As u1 is equals to 0 meter per second and v1 is equals to v2 is equals to v, we have m1 u1 is equals to bracket मध्ये m1 plus m2 into v. v आपल्याला काढायचा आहे त्यामुळे v is equals to m1 u1 upon m1 plus m2. यामध्ये जर आपण व्हॅल्यू पुट केली 10 into 10 raised to power minus 3 kg into 1.5 meter per second upon 10 into 10 raised to power minus 3 kg plus 90 into 10 raised to power minus 3 kg. याला जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर उरते 10 into 1.5 upon 100 meter plus meter per second is equals to 0.15 meter per second. तर ॲन्सर लिहायचं आहे आपल्याला द स्पीड विथ विच द प्लॅंक कंटेनिंग द बुलेट मूव्स इज इक्वल्स टू 0.15 meter per second. D. A person swam 100 meter in the first 40 seconds, 80 meter in the next 40 seconds and 45 meter in the last 20 seconds. What is the average speed? ॲन्सर सगळ्यात आधी आपल्याला गिवन लिहून घ्यायचं आहे. तर इथे आपल्याला एव्हरेज स्पीड काढायची आहे. तर एव्हरेज स्पीडचा फॉर्म्युला आहे टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल अपॉन टोटल टाईम टेकन s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल्स टू इथे आपल्याला व्हॅल्यू पुट करून घ्यायची आहे. मग त्यानंतर याची ॲडिशन केल्यावर उत्तर येते 225 अपॉन 100 म्हणजेच याला डिवाईड केलं तर उत्तर येते 2.25. तर ॲन्सरमध्ये लिहायचं आहे आपल्याला द एव्हरेज स्पीड इज 2.25 मीटर पर सेकंद. तर अशा पद्धतीने आपल्याला प्रश्नांची उत्तर सोडवायची आहे. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा, तसेच चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा. थँक्यू.